Yes, and like Sunday to Ndukulandreni program ya Morning Cough Live News pano nditu paka ni mawano wa GBS and munidile top kamanga Mr. Morning Coffee. Yes, ndabweranso dikani zosiyana zomwe zachitika nditu sabata imene pamene tunena kuti ile like sanu tudziwa kuti zambiri chili kuyoka nditu Friday, it should be Monday up to today. Lero liso kaso tsiku la mtengo patali pamene nyumba ya malamulo ikuyembekezeka kuti yayi ikatheso ndithu kunikira za budget. Yeah, I should say kunena kuti nduna ya zachuma. Yes, amene wandithu Joseph Mwanamveka akhalenso ndithu akukapereka budget ya 2026-2027 ziliko ndithu lero ku nyumba imene ya malamulo. I believe all eyes today will be at the parliament to see how the budget will be also allocated in different government MDAs. Zimaza kuti kambiri budget ni mene maonetsa kuti kodi ababa kodi zinthu ziyenda kapena ababa mwina isizinaende nkhani kuti ndalama zimene zindithuza kuti azochuluka bwanji ku Ministry of Health kapena ku Ministry of Agriculture, Ministry of Education kapena nkhani ndalama zochuluka motani with this free primary school education. Kodi ndi ndalama ngamene zapitira nchimbo kodi ziyendapo apa. So zimene zindithu ndimene zimapereka ndithu chitsitsi how also zimene ziyendere mudziko. And ndiperekeso mone ndithu paderadera kwa mzanga amene Romeo Khazika amenenso ndithali kumakina umene kuonetsetsa kuti zonse zikhalenso ndithu zikuyamba bwino monga amene zayambira teremu. Nenda kungokambanso kuti ayi nonse amenenso muli joina kudzeranso ma online platforms athu tukamba GBS Your Family TV komanso tukambanso ndithu YouTube GBS YouTube channel nonse ndithu yayi you should feel it at home. Yes, tembo motere this morning and ndikutengera ndithu pa tsamba limene la Time 360 Malawi tione pamene pandithu pali nkhani ndithu zotani apa menepa. And on Time 360 Malawi we should start by appreciating to the front page of the Daytime newspaper. Yes, pamene paso ndithu pali nkhani zambiri. First story, the main headline here says what is in the budget. Now zambikaso mwajoncho mundithu today being a budget day. So what is in the budget? Kodi budget imo mulinji muli zotani? Yeah, that's the main headline here on the Times, the Daytime newspaper. Amaris issue refuses to die. Yeah, zukanga tutia dust is failing to settle as pali ndikani chionena kuti Reserve Bank of Malawi and amene wandita hotel ya Amaris anakulitsana ndithu agent hotel imene isipantengo ndithu mene mukone kuti is too exorbitant kuti 127 billion kwacha. So zikone kuti massive civil society organizations makanga sedate kulowera kuyayi pamene ndithu pafunika ndithu ndalama zimene zibezedwe zinthu zimenezo. Yes, and basa kuti money market returns tumble. Yes, imeneso ndithu ndi headline yomwe ili pamene pandithu pa front page ya the Daytime newspaper. Tikatera apa nditi tifumukepo tipite mwachangu ndithu ku back page ya the same newspaper kuti paliso nkhani zotani mawa imenewo. Big nod Normas to offer entire coaching panel new deals. Yeah, so zukhalanga kuti aziphunzitsa maite Wanderers sedita ziphunzitsiwa apereka apatsidwanso mwayi kuti akhoza ndithu kwasaina kapena kuchita extend nditi ma contract awo potengera kuti team imene ndithu yachitanso bwino in the previous season. Yeah, team imene maite Wanderers. SKC Memorial Golf preparations gain momentum. Yankani ndithu kutero pamenepo. Yes, and transfer window opens Sunday. Yeah, lamuno kulubwerali ma teams kuno ku Malawi makamaka amene makhalanso kusera mu TNM amene amasewera mu TNM so kama ndingoti elite league yathu potene TNM khangati pano pandithu is no longer an official sponsor of our elite league. So tingote in our elite league akhalenso ndithu akuyamba kugula ma players. Yes, amene akuona kuti yayi mwina ndithu akhoza kutumikira team matimu amenewa mamaka in the coming season.
Yes, Mzuzu Marathon organizers increase athletes cash prices. Iminesa ninkhani bendiko na pamene pa pamene pandita kuti Charmaine dedicates victory to racism fight. Yeah, so zikone kuti Vinicius Junior. Yes, amene ndithu masewera team ya Real Madrid. Yeah, masiku awiri ambuyo nditi yes anakumana ndithu with an I can say a racist abuse pamene ndithu yayi zikumakhanga kuti pang'ono zikumachulukira ndithu maikwanza tuwa osewera amene ali mgongolo lachikuda amakhala ndithu kunyozedwa ndi anzathu amene ali ndi khungu lachizungu. Yes, so zimenezi ndithu zinafikanso ndithu povuta sabata masiku awiri ambuyo. Yes, zimenezi ndi nkhani imene ma front page the Day Times newspaper komanso back page ya the Day Times newspaper kufikira kukamba tsiku la lero. Tione nkhani zina zikuyenda motani pamenepa and pali nkhani yoyamba pamene the World Vision Malawi has phased out its integrated resilience project in Chikwawa district with a call to communities to intensify reforestation efforts, including a tree planting initiative to restore degraded area. The organization's food assistance manager Andrew Chimena is optimistic that the development will go a long way in mitigating the impacts of climate change. Speaking on the sidelines of the closing ceremony, Chikwawa District Council Chairperson Alexander Watch noted that the project has improved food security among the households thanks to capacity building in irrigation and watershed management. Yeah, sankani zake samenepo zikutero. Akuti Yohana Linda azaka 58 ali mchitokosi cha polisi ku Fatima mboma la Msanje kuorganizira kuti amagona wanchito wa mkazi wa zaka 16. Yeah. Wachuli kwa mneneri wa apolisi ku Msanje Jabulani Ngoma ati alinda anamukokera mwanayo ndithu kuchipinda chawo pa 20 mwezi uno ndikumagona kenako anamupseza kuti amupha akaulula za momwe ndithu anachitazo. Yesa Ngoma ati mwanayo ndithu anauza abale ake omwe anakayitula nkhaniyo ku polisi ya Fatima ndipo apolisi anatsekulira mlandu Yesu mkuluyo imwe akuti amutengera ku bwalo la milandu posa chedwa pa. Yaso nkhani zake ndithu zina zikutero. The High Court in Lilongwe has dismissed an application by the Malawi Electoral Commission MEC challenging government directive ordering the Electoral Board to relocate its headquarters from Lilongwe to Blantyre. In a ruling delivered on February 26, Justice Simeon Ndeza dismissed MEC's application for judicial review, saying the commission failed to comply with procedural timelines required by law. MEC had asked the court to review and halt a decision by President Peter Mutharika directing some government institutions, including the electoral body, to move their head offices to Blantyre. The commission argued that the order affected its independence and sought judicial intervention. However, the court found that MEC filed its application outside the prescribed period for commencing judicial review proceedings. Justice Ndeza ruled that the delay was fatal to the case and could not be cured through later applications seeking extension of time. Yeah, so la court la ikulu ndithu kulilangwe limene ndithu la khangati la imitsa pempho lomwe MEC anatenga kuimitsa ndithu kuti monga mmene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analamula kuti ndithu maofisi zena ndithu aboma abwererenso ndithu kumwera including ndithu amene wa MEC. So amene wa MEC anatenga ndithu more like it was like an injunction kuti ndithu pakhale kuwunikiranso ndithu ndi mamakunikira kwa bwalo milandu ndithu pa order imene anapereka mtsogoleri wa dziko lino. So a court dzulo awunikiranso kuti khangati kuti MEC sanatsate njira zina
zoyenera kuti akhoza ndithu mwina kuyimitsira ndithu kutengera injunction potengera kuti nthawi mwana apangira apply submit ndithu maijina awo inakhanga kuti sinalisoyenerera. So that's what the court is has ruled yesterday, and tikati kuona chitsogolo cha nkhani imeneyi kuti chikhaliso ndithu chili kuyenda motani. Yes, and paso ndithu pali nkhani zina apa monga kunena kuti at least 100 households in the area group village head Gwazasongwe and Traditional Authority Kwataine in Chao District are said to benefit from a pig farming pass-on project being implemented by Future for All Malawi with support from Egmont Trust UK. Project Officer Chikondi Ngayaye said that out of 100 identified households, 25 will be initial direct beneficiaries receiving pigs as starter livestock, while the remaining 75 households will benefit through the pass-on arrangement. Yeah, so nkhani zake ndithu kungofuna kutukulanso manja ndiye samene akukhala ngoti ndofutikirabe manga mapo wapatsa ndithu nkhumba kuti enanso ndithu yayi azithaso kuti yayi nkhumba ichekabereka akutengana ukapatsaso anzawo mwachonchomo kuti yayi mabanja ndithu akhalibe ndi kenaka ake kuti they can survive on. Yeah, so that's about the story. At least one person has died and 120 households have been affected by heavy rain for that Mzuzu City received on 24 February 2026. Mzuzu City Mayor Chembegezo Moses said the rains caused flooding in some areas such as Masasa, Chiwavi, Katoto, Katawa, Zorozoro, East Songwe, Nkokwe and Zirawaingwe. Yes, kwanga kumene kondeti Mzuzu analanda mvula yamphamvu kwambiri imwe inasefukira madzi anasefukira madera ngati ametu kuchulawa. Yes, Moses appealed to the general public for support to the victims of floods. The mayor has further encouraged those still clinging in disaster-prone areas to move to safer places. Yeah, nkani yake ndithu ndi mene. Abasa tuone nkhani yomaliza kuti the Malawi government and the People's Republic of China have signed a development cooperation agreement with for $3 million, approximately 75.29 billion kwacha. The funds will finance the construction of a dual carriageway from Kanengo to Mzuzu International Airport, Kia, and support various government digitalization initiatives. The agreement was signed in Lilongwe by the Minister of Finance and Economic Planning Joseph Mwanamveka and the Chinese ambassador to Malawi, Ru Zhou. Speaking at the signing ceremony, Minister Mwanamveka explained that the grant package totals 300 million yuan. That's the Chinese currency. This comprises a new allocation of 100 million yuan, about 14.5 million US dollars, and a previously committed 200 million yuan, which is about 29 million US dollars. In Halifax, Ambassador Ru Zhou said the signing marked another important milestone in China-Malawi practical cooperation and represented a new starting point for deepening bilateral friendship. Yeah, nkhani zake nditi zikutera pamenepo. Yeah, kuti dziko la Malawi. Yes, landraso thandizo kuchoko dziko limene la China kuti amange msewu wopita magalimoto awiri kuchoka ndithu pakanengo kafika ndithu kubwalo la ndege la Mzuzu. Yes, I think ndithu project imene ikhale project yamphamvu zedi makamakaso pamene tikuyang'anabe kuti dziko la Malawi ikunenaso ndithu chitukuke ku nkhani ya misewu yomwe simathandizira nkhani yoti ma investors abwere mu dziko lino komanso ngakhale anthu amene amabwera ndithu kuzaona zinthu malo ochititsa chidwi malo ndithu amene kumakhalanso ndithu yayi mbiri yathu Malawi makamaka zimene zimapita patsogolo ngatiso ndi misewu yabwino. So that's about the story, and panopa ndithu ndikutengereni makamaka pa Nation Publication Limited online. Tuone tu pamenepa ndithu palinso zotani mawa umenewo. Yes, pa Nation Publication Limited online tiyambe ndithu poona ndithu
front page ya the Nation publication newspaper kulingana izotani. Pension fund sits on 1.1 trillion kwacha. Yeah, but government yet to remit 90 billion kwacha in contributions. Yeah, sikanga kuti itumba limene lomwe limaona nditu ndalama makamaka anthu amene apoma pa ntchito akuti kuli ndalama pafupifupi 1.1 trillion kwacha. 1.1 trillion kwacha kutero nditu pamene tikudziwa kuti anthu ambiri ena amene amakhangala kukanika kuti amene anachapuma pa ntchito akukhangala amatenga zimakhazo vuta kuti akathe nditu kutenga ndalama zawo zimenezi. Yeah, so we know kuna even iso boma linanene kuti tsopano anthu amene akhala kudikirira amene akhala kulandira ndalama zawo, we don't know kuti when is it going to start bwino komabe pada kalipa 1.1 trillion kwacha. Yes, pension fund is just idle. Yeah. Panic as Lake Malawi swells to 45-year high. Yeah, so kana guess when the lero. Esikanga kuti nyanja dziko lino madzi ake ndithu achuka kwambiri, achiluka akwera kutengera ndithu mu zaka 45 za mbuyozi, kusiyana ndi zaka 45 za mbuyozi koma pano pakhanga achiluka kwambiri madzi ndithu mu nyanja ya dziko lino. Yes, Bushiri says his South Africa permit legally obtained. Yeah, government steers fresh CDF controversy. Yeah, kani zimenezi pa front page ya the Nation Publication Limited newspaper and zimenezi. And let's appreciate what the back page of the same newspaper is having. Full squad, farm upbeat, Temwa Tabifa will join Scotias at WAFCON. Yeah, kani I guess meneo ikutero and kangoti amene wanditi the Scotias alinchembekezo Temwa will soon join the squad as it is preparing for the WAFCON tournament umeneka kuchitika ku Morocco. Yeah, that's it. FPA cushions prayers against the social football. Shilobo United reads a tree planting exercise. SKC Memorial Golf Preps gain momentum. Yeah, as many as into a back page. Yeah, the Nation Publication Limited newspaper. Women have been challenged to strengthen their inner confidence and expand their influence beyond titles as they define leadership at the top. The call was made at the 11th annual Women in Management and Leadership Conference organized by the Pan-Africa Learning and Growth Network at Sunbelt and Cobra Lodge in Mangochi under the theme Power, Purpose and Legacy, Women Defining Leadership at the Top. Speaking during the conference, Glenn Nyambo said the debate about women's capability is long settled. Yeah, so former Deputy Minister of Health Halima Daudi is in police custody at Lilongwe Police Station after being found in possession of $76,900 suspected to be fake. National Police spokesperson Leah Chimtembo has confirmed. Yeah, according to Chimtembo, Daudi will be charged with being found in possession of articles being designs that imitate currency. Yes, police have not yet given details on how the suspected fake dollars were found or if anyone else is being sought in connection with the matter. Daudi is a member of the Malawi Congress Party who has served as deputy minister in several ministries. She was first elected as a member of parliament for Dowa South East in 2009. She lost the seat in 2014 but made a comeback in 2019. Nkani zake sonditu zikutera kuti yaya anduna amene wanditu achwiri aunduna mamaka aunduna wa zaumoyo akale makamaka mu ulamuliro wa Malawi Congress Party wapitawo Halima Daudi. Iwo wanditu ali manja mwa polisi makamaka pa mlandu umene waganizira kuti awapeza ndalama ya dola imene ikuoneka kuti
they are fake. Yeah, ndalama zakuti zochuluka ndi 270, it's almost $76,900. Yeah, so wapeza ndalama zimenezi kumano ndisafake. So padakali pano ali m'manja ndithu mwa polisi. So nkhaniyo ndithu kutero. The Anti-Corruption Bureau has arrested Gift Mponda, a radiology technician at Zomba Central Hospital, for allegedly collecting money from patient to be scanned. Yeah, nkhani zinaso ndithu zimenezi. Yeah, we just this shows that kuti government health facilities makhala ndithu muchitika zinyengo zochuluka kwa basi. Yeah, people are paying money just to receive health service or health treatment. Izomwe zolakwira ndithu zosemphana ndi malamulo awendesa zomwe kuno kumalawi makamaka kuma health facilities kapena institutions. So that's about the story. Yeah, kuti niyo mupimidwe basi kapena muchitidwe ndithu scan kumapereka ndalama. Yeah, zimafunika ndithu kumachita ndithu tip off ndithu malo oyenerera once tikamaona zinthu ngati zimenezi. Yeah, nthawi zina mwina sitidziwa kuti sizikhala zinthu zoyenerera kuti tizipereka ndalama pamene tikupita kuzipatala za boma kuti tikathandizidwe kumano sometimes ndithu mafuna osankhula chete. Yeah, you can even ask kuti zoyenerera kuti you should be paying money. Yeah, kuti malamulo akulola. Yeah, so mzaona kuti munthu ambopanga chibwibwi kuti I think something is wrong. Yeah, abaso balingana, the Association of Malawi Midwives has challenged the midwives to uphold professionalism in the delivery of sexual and reproductive health services. The association's executive director Matthias Gasha Chatuluka made the remarks during an engagement meeting with midwives in Mwanza. He said Malawi continues to face a shortage of midwives, a situation that is affecting service delivery in health facilities. Chatuluka said that the association will continue advocating for the recruitment of more midwives and supporting initiatives aimed at strengthening maternal and reproductive health service. Chairperson for the association in Mwanza, Patrick Ganizani, praised improved service delivery following the training sessions. Yeah, nkani zinaso hapa zikuteno. The Civil Servants Trade Union CSTU has supported the Public Service Pension Trust Fund for its move to purchase Amaris Hotel without engaging the owners of the funds. In a statement signed by CSTU President Lamik Magawa and Secretary General Tita Gomani, the union has demanded the Public Service Pension Trust Fund, yes, board of trustees to hold the purchase until all stakeholders, including civil servants, are engaged and their concerns are addressed accordingly. Yeah, the union has further said it shall make sure that all transactions in the matter take into consideration the concerns raised and achieved a win-win situation. Yeah, so I'm kind of going to yes, CSTU's statement follows concerns that the hotel was bought at 128.7 billion after it was area valued at 47 billion kwacha in 2023. Yeah, nkani against minebo equal tail. And tipitenso kanina, but the Malawi Royal Society MLS has faulted Peter Mutharika for failing to address the operationalization of the Judicial Reforms Act and the rule of law in his recent statement of national address. In a statement signed by MLS Chairperson Davis Njofu and Honorary Secretary Francis Mame, the society said President missed an opportunity to reassure Malawians of his commitment to implementing key justice sector reforms enacted in 2025. Yes, although the act came into force on February 1st, 2025, MLS says no meaningful steps have been taken to implement the accountability measures by introduced. However, the society noted that assurance from Minister of Justice and Constitutional Affairs Charles Mhango
give hope that government will allocate resources towards making the reforms fully operational in the 2026-2027 budget. Nkhani zake zina pamene zikutero. Apasa tuone ndithu nkhani zina zomwe zitina zobe ndithu katika maprogram imeneyi. Allow me this time tipite pa Zodiac Online mwachangu changu tipaliso nkhani zotani pamenepa. Yes, and pamene paso ndithu pokona kuti pali nkhani zosiyana. Nkhani yambiri amene tikhoza kuiona pamenepa kunena kuti police at Soche in Blantyre have expressed worry with shortage of vehicles and manpower, saying it is affecting some operations. Officer in charge for Soche Police Unit, Herbert Njoa, told Zodiac Online out of 5 vehicles and required 300 officers, they only have 1 vehicle and less than 300 officers. Speaking during a station executive committee meeting yesterday in Blantyre, Njoa pleaded with well wishes to assist them, especially with a rapid response vehicle. Chairperson for Station Executive Committee Jefferson Milazi said they will mobilize resources to address some challenges at the police station. Can I guess on the 20 minutes? So she police Blantyre meneko akufuna ndithu boma lithandizireko kuti ayi iwo andithu akufunikira ndithu magalimoto ma cruisers amene amakhauthandizira ma operations komanso sikangati kuti apolice akuchepa kumeneko amene ndithu mayenera azigwira ntchito zosiyanasiyana ndikuona kwakamba kuti pa magalimoto almost ma cruiser amene amakhalapo akuti out of 5 vehicles and requires 300 officers. Pa gamoto 5 amene ama cruisers amafuna pakhale ndithu pakufunika pakaleso almost a police 300. Ndizimwe zikuonetsa kuti pali gamoto imodzi cruiser imodzi komanso apolisi amene alipo ndocheperanso 300. Ndimukhoza kuona kuti is somehow a challenge. And tionenso nkhani zenapo kuti zikuti motani. Bungwe lomenyera ufulu aphunzitsi amsukulu za secondary la Secondary School Teachers Union lalembera kalata akuluakulu bungwe la Public Service Pension Fund Public Service Pension Trust Fund kuti atule pansi maudindo awo posakondwa ndi mmene apangira chikonzero chogulira hotelo ya Amenities ku Blantyre. Kalata yomwe wasayinira ndi mlembi wamkulu wa bungweli Dwayne Frank Moyo ati akuluakuluwa akachoka zithandiza kuti magulu ena oyima paokha afufuze moyenera chiganizo chomwe akuluakuluwa anachita chogula hoteloyi. Yes, Amoyo poyankhula ndi Zodiac Online dzulo aphunzitsi ali ndi mafunso komanso nkhawa momwe bungwe la PSFPT likugwiritsira ntchito ndalama zomwe iwo amasonkha ku bungweli. Malingana ndi kalatayi bungwe la Sestu lapereka sabata zitatu kuti akuluakulu a PSPTF atule pansi maudindowa ndipo ati akalephera kutero iwo achita ndithu chinthu china chachikulu. Ofalitsa nkhani ku bungwe la PSPTF ayamikani sekeni ati akukonza ndithu uthenga omwe ukhale ndi mayankho pa nkhawa zonsezi. Nkhani imene yavuta ndi imeneyo. Tingopumula pang'ono kenako tibwerenso ndi nkhani zina zomwe tinazo katika ma program ineyi. Tionereka kanyimbo kameneka. Earflings, let's light it up. Set up. Bidi ya jali Ilonji Oh Fela zangu muko wapi Ufuna uwela Nauliza muko wapi Tabimba ndiwa wezi Napigia zezi muko wapi Ufuna uwela Nauliza muko wapi Tabimba ndiwa wezi Tilikati tose leo tunapate Mungu katu blessi Pate after pate Tilipanja tose leo kuna pate Mungu katu blessi
place party after party. Nikaona moa ndima balalika se, nikaona shisha ndima balalika se, nikaona kazi ndima balalika se, nikaona moa ndima balalika se. Lelo kuyaka moto, 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 kuyaka moto, moto, moto. Yes, tupitila bendi program ya timini ya Morning Coffee Live News vanu nditu pakati mawanu wa GBS and mauno mwindi the top kamanga Mr. Morning Coffee. Yes, tiyamikireso kuti yayi muli pamene kutsatira ngakhale ma online platforms atu GBS Your Family TV Facebook page as well as GBS Malawi YouTube channel. Ivi nundu imvani kuti yayi ife ndifo kondwa kuti mulise pamenepo. Tione benkani zopitilira, and this time tipitenso nditu GBS News numu kulimene konso kuli zotani. Wachuli kwa speaker wa nyumba ya malamulo Victor Musowa sabatayi anadandaula ndi kuchuluka kwa mchitidwe wochedwa komanso kujomba pa zokambirana zomwe zikupitilirabe ndithu nyumbayi. Poyankhula ndithu nyumba ya malamulo Musowa adadzudzula ndithu kalidwe ponena kuti likusemphana ndi malamulo ndi miyambo ya nyumbayi. So tili ndi ripoti imeneyi. Poyankhula lachiwiri sabata lino, wachiwiri kwa speaker la Victor Musowa adadzudzula phungu kuti azikhala patsogolo popereka chitsanzo chabwino kwa anthu omwe akuyimirira madera awo. Musowa anati pofuna kuthana ndi mchitidwewu, nyumba ya malamulo izitenga phungu aliyense ochedwa ngati wajomba, motero sazilandira swahala wa tsikulo. Mawu ake mtsogoleri wa phungu nyumbayi Ajabu Muhango adati mchitidwewu ndochititsa manyazi, ndipo aphungu onse ayenera kufika nthawi ya 9:30 9:30 mmawa, yomwe ndi nthawi yoyambira zokambirana. Popitiliza kuyankhula, Muhango anaonjezera kuti ngati njira yothetsera vutoli, nyumba ya malamulo yakhazikitsa njira zingapo zothana ndi khalidweli. We'll have to ask Parliament to make sure that that register is functional. Poyankhula lachiwiri sabata lino, wachiwiri 30 9:30 mmawa, yomwe ndi nthawi yoyambira zokambirana. Popitiliza kuyankhula, Muhango anaonjezera kuti ngati njira yothetsera vutoli, nyumba ya malamulo yakhazikitsa njira zingapo zothana ndi khalidweli. We'll have to ask Parliament to make sure that that register is functional. Moving on with more stories, President Professor Peter Mutharika has directed the Malawi Parliament to establish a special committee to investigate the Chikangawa plane crash that claimed the lives of 9 government officials, including former Vice President Dr. Klaus Chilima. Yes, the directive was reviewed by Minister of Justice and Constitutional Affairs Charles Muhango when he presented a status update on the Chikangawa plane crash in Parliament last Tuesday. We have the report. 7 months after the Democratic Progressive Party DPP government pledged during its campaign to institute a fresh investigation into the plane crash that claimed the life of former Vice President Dr. Klaus Chilima, President Professor Arthur Peter Mutharika has now directed Parliament to establish a special committee to read the probe into the Chikangawa tragedy. Briefing the House on Tuesday, Minister of Justice and Constitutional Affairs Charles Muhango said the President's directive follows the submission of a report by his ministry, which reviewed findings from the 2 separate investigations, a German investigative report and the Presidential Commission of Inquiry instituted by former President Dr. Lazarus Chakwera. According to Muhango, the review uncovered several gaps in the previous reports. He cited some of the gaps as the failure by certain individuals who were arrested to testify but did not provide information, the withdrawal of 2 commissioners from the inquiry which raised concerns, and inconsistencies
in the interim report which suggested the aircraft had not reached Mzuzu despite indication that it had arrived. Investigation reports and submitted my report to His Excellency the President Professor Thabita Mutharika. He has looked at it and he has agreed with my recommendations. In my assessment and my review of all the reports and documents, I found several gaps which do not necessarily bring this matter to a closure. They are not very satisfactory. And His Excellency the President has agreed with my findings, and in his wisdom, His Excellency the President has directed that instead of having another Presidential Commission of Inquiry, he believes that the best way to... In his reaction, the UDM party chief whip in parliament, Felix Njawara, said the development vindicates the area concerns regarding the findings of the previous investigations into the crash. He, however, urged the minister to ensure that a team of independent experts is incorporated into the new investigative committee to enhance its credibility and effectiveness. That's exactly what we have been saying. Now, we are glad that there will be another inquiry, giving the powers to Parliament to conduct that inquiry. For us, that is commendable. Probably what we may need is to look at how the composition can include experts, in different fields, because that issue is very complicated. With crucial information regarding the Chikangawa crash to come forward and testify openly. We are equally delighted. Surely but surely, APM is indeed proving that he is a people-centered government, because this is one of the campaign promises he made with Malawians. Simply put, Malawians will continue shedding tears because of that tragic loss. That was too much. The first of that kind, losing 9 senior citizens, including a sitting vice president. So, family and close friends still have questions that will address the concerns Malawian had, because the previous administration shamelessly tried to cover up through that sham of a commission of inquiry. However, let me warn those people that will be given the opportunity to be in that commission of inquiry that they should do. Meanwhile, some opposition registrators, including senior MCP member Kunkuyu and Ezon Huamkaka, opposed the formation of the parliamentary committee, arguing that the move could be politically motivated and may not necessarily serve the interests of Malawians. Former Vice President Dr. Charles Klaus Chilima and 8 other government officials died when an MDF Odonia aircraft crashed in the Chikangawa forest on 10th June 2024 while en route. Tipilebe nditu kuona nkhani tsopano nkhani za msangulutso zomwe tili nazo ndithu ngati ma program imeneyi, and ndikutengeranso ndithu pa Time 360 Malawi online ationenso pamene ndithu kuti pali nkhani zotani za msangulutso. Celebrated Malawian gospel musician icon Ethel Kamwendo Banda is set to reclaim her place at the center of the gospel music scene with the release of her new single Senza Ntanda. The release signals a powerful comeback for the Reverend singer whose music over the years has been closely associated with deep worship, reflection, and spiritual renewal. Speaking in an interview ahead of the release scheduled for Sunday, Kamwendo Banda said Senza Ntanda is a heartfelt call, urging believers to embrace the true cost of discipleship. So zikanga tuditso pano Ethel Kamwendo Banda amene wanditi tuzote akhala kuimba kwa nthawi yayitali tikamakamba ndithu chamba chimene cha uzimu dziko lino la Malawi. So akhala kutulutsanso nyimbo la Mulungu lobwerera kuti Senza Ntanda, nyimbo imene akuiona kuti ndi yamphamvu kwambiri nkhani zimenezi zotsitsimutsa komanso kulimbikitsa moyo wathu wauzimu. So that's about Ethel Kamwendo Banda. Tione tsopano nkhani za masewero. Nkhani za masewero tiyambireso ndithu pomwe pa
times 360 Malawi. Pamene pali nkhani kunena kuti the chess fraternity is mourning the death of former coach and player Zengani Mkandawire, who died after a short illness at Maiwat Hospital in Blantyre on Tuesday. Yes, and Mkandawire served as a coach and captain for Malawi at the 2012 Chess World Olympiad in Istanbul, Turkey. Yes, perhaps his last major contribution was his chess column, Checkmate, in the Daily Times, running from around 2013 to 2017, which elevated the perception of chess in the country. Yes, and renowned chess figures, including Chess Association of Malawi President Mpiro Mizere, Joseph Chalemba, Ulemu Chiluzi, Susan Namangare, and Abita Gilton Kumbwa, paid tribute Mkandawire for dedicating his life to the development of the sport in the country. May his soul rest in eternal peace. Yes, and in a bid to intensify its commercialization drive, the Football Regions Association has launched a line of branded merchandise, including top English Premier League items now available on the market. Among the products on offer are Manchester United jerseys and tops, Liverpool jerseys and Arsenal tops, specifically designed for 11 and 12-year-olds, among other items. Yes, FRA board chairman Jim Kalua, who also serves as board chairman for the Malawi National Council of Sports, confirmed the development. He did not, however, disclose the cost of the merchandise. According to sources, local market selling prices for the items range from 30,000 kwacha to 75,000 kwacha per piece. Yeah, so nkhani yake ndi 20 minutes kuti amene wanditwa kuti Football Regions Association kuganizira benjira zambiri zamene iwo wanditu angamapezere COVID zoyendetsa ndithu association yawo komanso mwino thandiziranso anthu amene ayipuma pa nkhani zimene zindithu zamasewero ampira omiyenda. So iwo wandithu anapanga fomu gulu meneli nchilingo likatenso kufikira makamaka anthu osewera mpira amene apuma kuti azithabe ndithu amenewa kumakwanisa kukhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. So that's about the story. Kumano this time to be Urbanation Publication Limited tionesa kuti pamene pankhani zamasewero zikuti motani pamene tikupitirirabe ndithu ndi program yathu imene ya Morning Cough Live News. And basi pankana the First Capital Bank FCB on Thursday handed over a set of jerseys to Santos Academy under 19 team after they emerged champion of the FCB Katswiri under 19 2025 edition. The prize presentation ceremony took place at the bank's offices in the presence of the Rumpi District Youth Football Committee, which administers the league in the district. Speaking during the handover, Rumpi District Youth Football Committee General Secretary Shadrack Musowoya thanked the sponsor for its continued support towards youth football development. He said that the sponsorship has significantly contributed to talent identification and the growth of the sport in the district. Musowoya added that the FCB Katswiri Under 19 League has already produced players who are now playing for various teams. He cited Chandamare FC, who recently made champions of Rumpi District National Banka Under 23, as one of the success stories of the Youth Development Initiative. So nkhani zake zina pamene kunditu zikutero pankhani za masewero. Apanso ndithu yayi tafika mapetopeto pa zonse zomwe tinakonzeketserani program ya Morning Cough Live News, and yambikire kuti takhala limodzi ukuyambira ndithu nthawi jendabwera pano ya 6:30 kufika sopano ndithu pamene tikuona kuti tikupita kumapeto. Ndiyamikirenso ndithu mzanga Romeo Khazika kumakina umeneko amene amonetsetsanso kuti yayi zonse zikhale zikuyenda bwino monga amene zayambira chonchi. Dzina langa Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee, ndinokonda kuti yayi tinali limodzi kumabe ma programs ambiri abwino atilekali nawo ino akhalani pamenepo ndapita.